everyone, welcome to my YouTube channel, or welcome back. So I'm going to tell you, I've been getting a lot of questions about how I managed to read more books and how I read so fast. Just a few days ago, one of my friends asked me, how come you read so fast? And I was like, it is what it is. So today I'm going to tell you about the tips and tricks on how to read more books. So without further ado, let's jump into it. Tip number 1 is to always take a book with you wherever you go. So mimi hapa nikienda popote, whenever I'm going to visit a friend, au naenda ofisini, au naenda hospitali na when I'm subiri daktari for my appointment, I always carry a book in my bag. And there's always a book in my handbag. Ukipata muda, just carry a book. Itakusaidia kwa sababu unapokuwa unasubiri your appointments au unapata tu kidogo kuwa faster maybe 15 minutes unasoma. Unaendelea kusogeza zile pages za kusoma. So carry a book wherever you go, and if hata kama so hard copy, hata kama ipo kwenye kitabu kwenye simu yako, ukipata tu muda wa kusubiria kitu, just read it. Even if it's a few pages, wewe soma bas. Ukipata muda mwingine, do that. So carry a book with you. Itakusaidia kwa sababu sasa ukifungua tu mkoba wako au ukifungua tu your bag unakuta kitabu, it tempts you to kama sasa ukinakwambia hivi, just pick me, open me, read me, you know. So you will get used to it as time goes on. Sababu at first hutaona ni kazi rahisi, hutaona it's a more interesting thing, you know, carrying a book wherever you go. So that is tip number 1. And tip number 2 is to make it a habit. Meaning, what I do, mimi na scroll sana social media. Nasa nikashinda the day na nipo to YouTube, maybe au nipo Instagram, na scroll to nipo WhatsApp na angalia tu start. Lakini if you make it a habit, maybe set a timer for ukiamka tu asubuhi, just before you scroll au you can get social media, or just you go about your day. Wake up in the morning, set a timer for a timer ya 10 to maybe 15 minutes au 30 unasoma. Also unaweza wake up earlier than usual. Maybe unaamka mara nyingi ni saa 12. Amka 30 minutes before. Ule muda soma kitabu chako, then go about your day. Also, kama huwezi kusoma asubuhi early in the morning, just read before you go to bed. Zile 30 minutes au 1 hour before I sleep, just read. Kwanza itakusaidia kwa sababu hizi blue light za simu zinaharibu our vision, zinaharibu our sleep schedule, and kusababisha insomnia. So if you read a book just before you go to bed, unaongeza pages za kusoma. Tip number 3 is to listen to audiobooks. Sio lazima usome paperbacks, I mean easy hard copy, and sio lazima, and it's not a must. Kama una kitabu kipo kwenye simu, read soft copy. Kama uko na audiobooks, sikiliza audiobooks. Kuna audiobooks itakusaidia kwa wewe ambaye unaanza kusoma vitabu as a beginner, you know. Unaweza kuwa unafanya kazi zako huko unasikiliza audiobooks, unaendelea kusoma vitabu vingi zaidi. Pia maybe ukiwa kwenye daladala au ukiwa kwenye Uber, ukiwa kwenye Bolt, unaenda sehemu unasikiliza audiobooks kwenye simu kupitia simu yako. Kwa hiyo ndio wengine sio lazima usome hizo hard copy. Just because everybody does it, sio lazima ufanye. So kama utaweza kupata audiobooks, sikiliza audiobooks. Kama utaweza kusoma hard copies, soma hard copies. If you can also mix them up,
it's okay. Yani hakuna sheria, there's no rule kwamba lazima usome kitabu, a physical book, you know. So listen to audiobooks, read soft copies kwenye simu. It helps. Yeah. Okay, another tip, tip number 4 is to try different genres. Yani sio lazima usome self-improvement books, self-help books, au sio lazima usome mysteries, au usome fantasies, or usome thrillers. Just try to read more different genres. Leo umesoma thrillers, kesho umesoma fantasy, kesho umesoma psychology. That way itakusaidia kujua what type of genre una gravitate towards it, which genre inaku interest wewe more, interest wewe more to read vitabu vyake. So try different genres ili kujua what kind of books do you like most to read, and ukishajua basi utakuwa unatafuta vitabu ambavyo unapenda wewe zaidi kuvisoma. So do that and it helps you. Kwanza mimi hapa, if you know me, mimi I like to read mysteries, thrillers, non-fiction, historical fiction. So at first I didn't know kwamba I love to read historical fiction. I tried reading that, nikaona kwamba they're good. I can read this. I can read more books about them. So try different genres and you may never know. Another tip is to enjoy the process. Reading, yani haitaki wewe uwe kama msongo kaje. Unajua na kipindi kile tunasoma tukiwa shule, tukiwa chuo, unasoma ili uweze kufanya mtihani, you know. Unasoma because your life depends on it. Just enjoy the process. Read vitu ambavyo vinaku interest wewe. Soma ukienjoy. Ikelele jamani. Why can't you leave me alone? I'm recording here. Okay. Enjoy the process. Ukipata kitabu ambacho unakipenda, just read it. Sio lazima eti ndo usome nini una haraka ili kimalize. No, just enjoy the process, you know. Take your time, read. Pass. Another tip is read multiple books if you can. Maybe unasoma self-help sasa hivi. Try reading another book simultaneously. Maybe it's a novel about something, maybe it's a non-fiction, it's a fiction. Just mix up. Inakupa una ile sprinkle kwenye your reading habit. So lazima usome kitabu kimoja mpaka ukimalize. You can read multiple books at a time. Yeah. Another tip, tip number 7 is it's okay not to finish a book. Yani sio kwamba ukianza kitabu kusoma sasa hivi ndo lazima umalize ukisome chote. No, it's not. Mimi I have a couple of books ambazo naweza kusoma lakini nikaishia katikati, or nikaishia a few pages in. It's okay. Yani kuna vitu vingine hata uelewi. Unasoma tu uelewi. Havikuvutii, you know. Acha, sio lazima. Acha kitabu, ndio kitabu kingine. Soma kitabu kingine. Read another book. It's not a must kumaliza kitabu. It's okay just not to finish a book. So take your time. Ukiona kitabu hujakipenda, kiache, soma kitabu kingine. Another tip number 8 is to read, to find or to read books that interest you. You know, imeingiliana na tips zingine za juu ambazo nimeziongea. So try to find books ambazo unazipenda and read them. Yeah. Also, tip number 9, maybe this is the last but not the least. It's like a trick, more like a trick than a tip. Ukiwa unasoma, try to leave your phone somewhere else. Maybe unasoma sebleni,
take your phone to your bedroom, iache kule ili kupunguza distraction, you know. Or mimi, what I try to do mostly nikiwa nasoma, I put my phone on do not disturb. If there's anyone calling me high school ipata, my notifications will be silenced. So mpaka ule muda ambao nitakuwa nimeanza kusoma. And mostly mimi huwa naweka timer. These days I read faster and I read more. Sababu I set timer ya 2 to 3 hours straight. Nasoma, then I'm going back to my phone. Also, another tip ni kwamba I have something to work on. Nafanya kazi for maybe an hour. Nikichoka, nasoma for 30 minutes or an hour. Then I'm going back to work. And I alternate work and read. Work, read, or sleep, or watch movie. Maybe I watch movies for 2 hours. I compensate them, baadaye nasoma for like 2 hours. So try to put this reading habits into your daily routine. Find time ya kusoma kitabu. Yani hata kama au mabilionaires, sijui watu wakubwa ambao wana maisha yao wameshajipata, they read and they have a lot to do, and they have a lot of responsibilities to take care kuliko hata sisi, na bado wanasoma vitabu vingi tu. So just find time to read. Kwenye hizo tips ambazo nimeziongea, I'm sure you are going to find each tip useful. Maybe kama sio zote, hata kama ni mbili ambazo wewe unaweza kuzifanya za kusaidia kusoma zaidi. So I am very thankful kwa kuweza kupata wasaa kuweza kuongea na mimi, and I hope hizi tips zitakuwa zinawasaidia and zitakuwa zinawafanya msome zaidi. And I'm looking forward to hearing your feedback when you try them. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. Bye.